Stop recording. A white logo on a pink background. My dear countrymen, have you understood CPI, WPI and IIP? Sir, partially. I am unable to grasp the themes in English. Can you explain it briefly in Tamil, sir? WPI என்பது ஹோல்சேலர் ரீட்டெய்லருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் விற்பது. அந்த விலைகளின் தொகுப்பை கணக்கிட்டு சராசரியை சொல்வது தான் WPI. இதை ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ணுது. வெரஸ் சிபிஐ என்பது ரீட்டெய்லர் கன்சியூமருக்கு விற்கிற வேலையை தான் சொல்லுது. ஸோ கன்சியூமர் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறாங்களோ பொருட்களை, அந்த விலைகளின் தொகுப்பை எடுத்து சராசரியை பார்த்து சொல்கிறது தான் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். இந்த கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஆனால் இந்த சிபிஐயில் 4 வகை இருக்குது. சிபிஐ ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ், ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒர்க்கர்ஸுக்கான சிபிஐ. சிபிஐ ஃபார் தி அக்ரிகல்ச்சரல் லேபரர்ஸ், விவசாயத்தில் வேலை செய்கிற உழைப்பாளர்களுக்கான சிபிஐ. சிபிஐ ஃபார் த ரூரல் லேபரர்ஸ், கிராமத்தில் இருக்கிற அனைத்து உழைப்பாளிகளுக்கும், விவசாயம் மட்டும் இல்லை மற்ற தொழில்கள் செய்கிற உழைப்பாளிகளுக்கும் சிபிஐ. மற்றும் சிபிஐ ஃபார் த ரூரல் அண்ட் அர்பன் கம்பைன்ட். இது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 நம்ம லேபர் பியூரோ அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. கடைசியாக சொன்ன சிபிஐ ஃபார் தி ரூரல் அண்ட் அர்பன் கம்பைன்டு நம்ம நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ரோக்ராம், அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியது, ரிலீஸ் பண்ணுறது எதுனா NSO தான், நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம், நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் NSO தான் ரிலீஸ் பண்ணுது. Is it clear now? Yes, sir. Now it is boring. Please ask me some more questions. I am very much inclined. I am very much pleased to answer your queries. Sir, I have a doubt. Yes, you need to have doubt. Tell me. iCloud. Now, iCloud storage is 99% full. Plan ahead to make sure you can keep syncing your data to iCloud. Manage your storage or upgrade to iCloud Plus. The way you speak and the way you ask actually inspires me to explain all the concepts to you, my dear countrymen, my dear young man. Tell me, what is your doubt? Sir, what is budget often seen in the news in the month of February? Budget. My dear countrymen, budget is the annual financial statement explained under the Article 112 of the Constitution. நமது கான்ஸ்டிடியூஷனில் 112 என்ற ஆர்டிக்கலில் ஆனுவல் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நிதி அறிக்கை தான் பட்ஜெட். சார், what all the components are found in the budget when the budget is being presented? Earlier, before 2016, budget is being presented on the last day of February. Whereas, from the year 2016 onwards, it is being presented the first day of February. Right? Yes, sir. What all the components are there in the budget, sir? In the budget, we have revenue budget
and capital budget. Sir, what do you mean by these two types of budget, two components of budget? My dear friend, you listen to me. The revenue budget consists of revenue receipts and revenue expenditure. Revenue receipts are the revenue of the government through tax and the non-tax receipts, which has no impact on the asset creation and liability of the government. Whereas revenue expenditure is the expenditure incurred by the government in the form of salaries and administrative expenses, which also has no impact on the asset creation and liability of the government. Capital budget consists of capital receipts and capital expenditure. Capital receipts are those receipts which are coming to the government, which are received by the government in the form of receipts incurred accruing from the selling of the government products, industries, sectors, and also the repayment of the loans by the state government and borrowings. It has the impact on asset creation and liability of the government. Similarly, the capital expenditure is the expenditure of the government to increase the asset and also has the impact on the liability of the government. Is it clear? Yes, sir. Revenue budget and capital budget. You must remember this. Sir, some say there are types of budgets. What are the types of budgets, sir? Budgets are classified into 6 types. Zero-based budget, which starts from zero balance of the department concerned. ஒவ்வொரு துறையிலும் பணமே இல்லாமல் ஜீரோவில் இருந்து அந்த நிதியாண்டில் பட்ஜெட்டுக்கான அலோகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஜீரோ பேலன்ஸ்ட், அது ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அவுட்கம் பேஸ்டு பட்ஜெட், ஒவ்வொரு துறையும் அதனுடைய முந்தைய நிதியாண்டின் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் யூட்டிலைசேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிதியை ஒதுக்கீட்டு செஞ்சு பட்ஜெட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை அவுட்கம் பேஸ்டு பட்ஜெட்னு சொல்கிறோம். தேர்ட், ஜெண்டர் பேஸ்டு பட்ஜெட் is the one, gender-based budget is the one to allocate the resources in order to create equality between men and women, gender equality. ஆண் பெண் இருவருக்கும் இடையே சமத்துவ நிலையை உருவாக்க ஒவ்வொரு துறையிலும் பெண்ணை மனதில் வைத்து, அவர்களின் நலனை முன்னேற்றத்தை மனதில் வைத்து நிதியை ஒதுக்கினால் அதனை ஜெண்டர் பட்ஜெட் என்று நாம் சொல்கிறோம். Fourth, balanced budget. வருவாய்க்கு ஏற்ற செலவினத்தை கருத்தில் கொண்டு நிதி அறிக்கையை தயார் செய்து பிரசன்ட் பண்ணாக்கா அதை நாம் பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்னு சொல்கிறோம். there is no deficit, there is no surplus. பற்றாக்குறையும் இல்லை, உபரியும் இல்லாமல் வரவுக்கும் செலவுக்கும் சமமான வருமானம் செலவு இருந்ததுன்னா அந்த பட்ஜெட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபிஃப்த், சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட். வரவு, ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய வரவு செலவை விட கூடுதலாக இருந்தால் அதற்கேற்றவாறு நிதி அறிக்கையை பிரசன்ட் பண்ணாக்கா அந்த
பட்ஜெட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட், உபரி பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Sixth and the last is the deficit budget. பற்றாக்குறை நிதி அறிக்கை. வரவை விட செலவு அதிகமாக இருந்தால் அப்பொழுது நாம் அரசாங்கம் பொதுவாக பற்றாக்குறை நிதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும். அதாவது டெபிசிட் பட்ஜெட்டின் போது வரவை விட செலவு அதிகமாக இருந்தால் கடன் வாங்கும் விவரங்களையும் பட்ஜெட்டில் சொல்லப்படும். So, there are 6 types of budgets. 1 zero-based budget, 2 outcome-based budget, 3 gender budget, 4th balanced budget, 5th surplus budget, and 6th deficit budget. Is it clear? Yes, sir. Now it's clear. Sir, you say deficit. What is deficit? What is it all about, sir? All the time, the government raises revenue through tax and non-tax. And the revenue raised by the government would be short of the expenditure. அதாவது வருவாய் அரசாங்கத்திற்கு செலவை விட குறைவாக இருக்கும் பொழுது அங்கே செலவினத்திற்கும் வருவாய்க்கும் இடையேயான அந்த வேறுபாட்டை சொல்வதுதான் டெபிசிட், பற்றாக்குறை. பொதுவாக இது ஜிடிபியினுடைய பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் சொல்லப்படும். Sir, is there any type of deficit? Yes, my dear citizen, you know better than me. Listen to me. There are 4 types of deficits. 1, revenue deficit. 2, fiscal deficit. 3, primary deficit. And 4th, current account deficit. So, in short, I will explain it to you in Tamil. Listen to me. Revenue receipts, revenue expenditure விட குறைவாக இருந்தால் இந்த இடைவெளியை, இந்த டிஃபரன்ஸை தான் நாம ரெவன்யூ டெபிசிட் சொல்றோம். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் ரெவன்யூ ரிசீட்ஸ் இஸ் ரெவன்யூ டெபிசிட். Right? Fiscal deficit is the difference between the gross revenue of the government and the gross expenditure of the government. The gross expenditure minus gross revenue of the government is fiscal deficit. அரசினுடைய மொத்த வருமானத்தையும் அரசினுடைய மொத்த செலவினத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அதற்கு இடையே இருக்கின்ற வேறுபாடு, குறைபாடு, பற்றாக்குறை, செலவினத்தை விட வரவு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா, மொத்த வருவாய் மொத்த செலவை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அதுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை தான் நம்ம டெபிசிட், ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னு சொல்கிறோம். ரைட். தேர்ட், பிரைமரி டெபிசிட். ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் இருக்கிறது இல்லையா, அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ், அரசு கடன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா உள்நாட்டு வெளிநாட்டில், அதற்கான வட்டிகளை கட்டினா அந்த வட்டிகளை மைனஸ் பண்ணிட்டா, ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்லேருந்து வட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா, கடனுக்கான வட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா வர்றது தான் பிரைமரி டெபிசிட். பிரைமரி டெபிசிட் ஈக்குவல் டு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆன் த லோன்ஸ். Last, current account deficit. What is it, sir? Current account deficit is the money received in the foreign currencies, mostly in dollar, and
the value of Indian currency. So it is the reserve of the RBI which tells you whether the export of the Indian goods and its value is higher or lower than the import of the foreign goods to India. அதாவது வெளிநாட்டு பொருட்களை நாம் வாங்குவதற்கான ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் அந்த இதற்கும் நாம் ஏற்றுமதி செய்து பெறுகின்ற பணத்தின் மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு. நாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் எப்போ இருக்குன்னா ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் மதிப்பு அதிலிருந்து பெறுகின்ற வருமானத்தின் மதிப்பு இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களின் அது கொடுத்து வாங்குகிற மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் ஏற்படும். Deficit finance is very important for inflation. Surplus budget is very important for deflation. Deficit budget is very important for controlling inflation. Thank you. Thank you, sir. Duration. Stop recording.